the tobacco products are designed to kill almost half of its users, and despite overwhelming evidence of the dangers of tobacco use, relatively few users understand its health consequences. And it is therefore vital that tobacco users be warned against its dangers verbally, visually, and textually. One of the most effective means of such warning is product packaging. That is also given in the Article 11 of WHO's FCTC, which provides detailed information regarding these warnings using text as well as images. The guidelines claim that the pictorial and graphic health warning on the packaging are more likely to be noticed, cost nothing to the government, and are rated more effective by the tobacco users, and are more likely to remain salient over time, effectively communicate health risks of tobacco use, provoke more thoughts about cessation, quitting, and are associated to more attempts to quit. With this background, we have a panel discussion to deliberate on design elements of the warning, including location, size, color, rotation, message content, and language. What processes could be followed to develop effective warning? What is the warning status for graphic health warning and pictorial health warning on cigarette packs and heated tobacco products in Pakistan, and the regional and global best practices regarding Article 11 of the FCTC, including plain packaging? With this brief background, I would request Dr. Waqar Ahmed, who is the Joint Executive Director of STPI, for the welcome remarks. Thank you, Wasif, and let me join you in welcoming our colleagues who are here in person, as well as those who are joining us virtually on our various platforms. So thank you very much for joining us and coming around this very important subject. As Wasif has already indicated, that WHO has introduced the MPOWER package to assist the country-level implementation of measures to reduce demand for tobacco products. And it is in this vein that STPI is hosting these series of discussions with its very worthy partners. I think STPI and partners have come a very long way in promoting the understanding around 3 or 4 key issues, which I'm sure will be highlighted much more given the presence of our worthy speakers. First is that health warnings on tobacco packaging reach all types of smokers and are one of the most cost-effective ways to reduce the tobacco use. And there's global evidence around this, and communities have been beneficiaries of such packaging. At the same time, we're also reminded that tobacco companies have a long history of using deceptive packaging and advertising to target young people and other vulnerable groups. And thirdly, we also note that there is scientific evidence that shows that graphic images on tobacco packaging are particularly effective in deterring smoking among the youth smokers, something that comes from the study of the Center for Disease Control and Prevention in the US. Now, in all of these 3 things, our 4th point becomes extremely important, which is the role of media. And the fact that media plays an important role in raising awareness of the dangers of tobacco use and promoting tobacco cessation. And STPI and partners also have been very proactive in making this coalition more inclusive by having media partners as part of the solution. And of course, they are the ones who are going to take this campaign to even the most difficult of the recipients of this message. So really, I think the objective of today's meeting really comes down to the fact that
we all have to ensure that tobacco products carry clear, concise warning about the dangers of smoking, including graphic images that depict the devastating health consequences of tobacco use, and the fact that these images should reach the most chronic of all the users going forward. So I look forward to being educated, and once again, welcome all of you who are here in person and all those who are joining us online. Thank you, and back to you, Asif. Thank you very much, Dr. Waqar. For a formal moderation, I would request Ms. Sania Ali Khan, who is working with a STOP project at Vital Strategies. Ma'am, over to you. Thank you. I am Sania Ali Khan. I am working as top focal point with the Vital Strategies. Our first speaker is, our first panelist is Dr. Wasim Iftikhar Janjua. He's advisor here at SDPI, sir. Please. Thank you so much. Thank you, Asif. Thank you, SDPI, and thank you for all the partners who have joined us. Graphic health warning, as all of us understand, and I'm going to explain it as well, is one of the most vital means to reduce smoking in itself. So, next slide. Yeah, so some of the contents, and my apologies for showing these graphic pictures on every slide. These pictures are actually being used by many countries, especially our neighbor India. So here are some of the contents of which you'll find in any of the tobacco or smoking products. It contains benzene, arsenic, cadmium, polonium-210, which is a highly radioactive material, chromium, and a host of other beryllium and a host of other elements, and which are actually unknown to all those who are using tobacco products. Article 11 of FCTC proposes measures that parties can use to increase the effectiveness of their packaging and labeling measures. So as all of you are aware that in the series of these webinars and seminars on Framework Convention on Tobacco Control, we are talking about the graphic health warning, in which is dealt by Article 11 and in some cases by Article 12 as well, which actually promotes warning through the media. Article 11 stipulates that each party shall adopt and implement effective packaging and labeling measures within a period of 3 years of its entry into force, and Pakistan became a party to FCTC in 2004. So we are well into that domain where we need to implement these measures. Larger picture warnings are also more likely to retain their effectiveness over time. It is scientifically proven that if a smoker is smoking 20 cigarettes per day, that means that he looks or takes out the pack of cigarette 20 times a day. That comes to almost 7,300 times in a year. So that is why the tobacco control domain, they promote that most graphic warnings or most graphic pictures should be posted on these packs. Design elements, first of all, its location. It should be large, clear, visible, and legible. It should be on the front and back, and in fact, all faces when it comes to the newer tobacco products that have come in the market. If it's a square shape, then it needs to have a warning on all principal areas, and it should be on the top. And whenever opening that particular pack or container, whichever is containing the smoking smoke tobacco, that should not damage these pictures. Printed, they could possibly be printed on the filter, and Canada has gone a step ahead and they have started printing these warnings on every individual cigarette as well.
As far as the size of these graphic health warnings on any of the tobacco pack is concerned, it is recommended by FCTC guideline that it should be more than 50%, but in no case it should be less than 30%. The pictorials which are more likely to be noticed, they should be displayed, and they are rated more effective by tobacco users. When the studies were carried out, it was realized that basically these graphic pictures, they are noticed by the smokers and they induce quitting. They are more likely to remain salient over time. They better communicate the health risks of tobacco use. They provoke more thought about the health risks of tobacco use and about cessation, are associated with more attempts to quit. Like the one which you see here, this is what dying of lungs cancer looks like. The color, it should be, preferably it should use all 4 color, and it should not be black and white. Rotation, these pictures need to be rotated every 12 to 36 months. That is again the guideline from FCTC. It should be in multiple languages. For example, our official language is English, but national language is Urdu. So these warnings need to be, when they come in text, it needs to be both in English as well as in Urdu. And in many countries, even the regional languages are also used. On the right side, basically, I've placed all those 3 graphics which have been used over many years in Pakistan. The first one is displayed at C, and the second one is B, and the current one is at A. And in the bottom, you'll notice that there are 3 packs of cigarettes which have actually distorted these graphic health warnings. So this is one of the tobacco industry's tactics in order to distort these images or use blurred colors so that the real impact of these, especially look at the second one, which shows throat cancer, but in the lower one, it's absolutely a plain neck image which has been shown. So we need to actually pay attention to these. The message content, it should advise on cessation. It should talk about the addictive nature of the tobacco itself. It should talk about the adverse economic and social outcomes. The impact of tobacco use on significant others, like if you are smoking, what will happen to your children, to your wife, or others who are living in the same family, and exposure to secondhand smoke. These are all the messages that could possibly be displayed on the packs of cigarettes. And they should also inform the viewers and the users about the contents shall contain information on relevant constituents and emission of tobacco products. Smoking exposes you to more than 60 cancer-causing chemicals. This is one of the examples, and should not require quantitative or qualitative statements like this is light or ultra light or menthol or cool. It has a cool effect. So these kind of messages should not be permitted to be used on graphic health warning. To sum it up, we need to, whenever we are basically asking tobacco industry to put up these graphic health warnings, we need to pay attention to packaging, to the specificity of language, where they are going to be placed. They should not be placed at a place where when you open the pack, they are permanently destroyed. They should be rotated every often. Like I told you, it's 12 to 36 months that is recommended. How they are going to be distributed and prohibition of certain colors or language must be paid special attention to. Just briefly, there are many countries which are listed here: Australia, Canada, France, Ireland, Saudi Arabia, etc., who have actually opted for plain packaging. So the package, you can see it's known as drab brown color, and there is no other promotional or any other brand placed on this package. It's just the graphic health warning which you see, and then a serious textual warning that accompanies this. We have also seen arrival of electronic devices in the market, and incidentally, Pakistan passed a statutory regulatory order in SRO in December of 2022, whereby the tobacco industry, which is importing or manufacturing
the heated tobacco products, they are supposed to place this warning. But I have, in an unofficial survey, I've not found any of these products containing any of these warnings, whether textual. There is no graphic health warning at all. I'll just give you the example of EU. They have enacted this law, and they have enacted these measures which are supposed to be on all the electronic products, and they actually enforced it in 2009. In October of 2023, they have actually classified. They have actually banned all the tobacco HTPs, and now they say that any product which, for example, one of the tobacco companies, that they came up with the heated product which does not have any tobacco, so they are banned. Austria, for example, has banned those products as well. This is just one example of packaging, electronic cigarettes, liquid packaging. And as you can see, it shows danger sign, it shows over 18. You cannot buy it if you are under 18. Then there are so many other warnings placed on these as well. Very briefly, I'll talk about regulations in Pakistan as far as graphic health warnings are concerned. Basically, there are two major laws which control our tobacco control domain in Pakistan. For example, the Health Ordinance of 2002, and the second one, which is really old, is 1979 printing of the Warning Ordinance. And you must have seen it throughout your lives. This warning used to be there that tobacco is harmful to the health, a message by Ministry of Health. So this has always been there. Pakistan was one of the first few countries to regulate textual warning in 1979. For the next 31 years, no change was made. So from 1979 to 2010, there were no pictorial warnings. And then you can see this, we brought this pictorial health warning. In 2009, Pakistan introduced warning regulation, 40% textual pictorial. So 40% of the pack was covered with the help of this warning. And it remained on the tobacco packs till 2015. Unlike other packages which and replacement or rotation or guidelines, we just kept this for the next almost 6 years. And then we brought in this to meet and surpass the Article 11. We actually brought in this image, and it was 50% of the tobacco pack. And the final one, this was 60%. This was a result of a long debate and long court case, in fact, in which Ministry of Health actually raised the packaging size from 40% to 85%, and the tobacco industry went to the court. And our partners from CTC Samar, they have been on this case for past many years, and Mazhar Arif Saab is going to enlighten us even more on this. Just few recommendations. The rotation of the graphic health warning is long overdue. We have been having this rotation since 2019. And regional best practices leading up to global best practices. That means that I showed you some images from India, from Nepal. They could very well be placed on our packaging as well, and global best practices to go for plain packaging. So in Pakistan, we have still not started working on this. There is a complete ban on e-cigarettes as recommended by the evidence, as well as WHO and Vital Strategies, our other partners. We do not need to see these products polluting our markets. Graphic health warning on smokeless tobacco products, and STPA has worked extensively on that. That is in itself a complete domain, and we have in Pakistan, we have not started working on it. I mean, the government has not started making any policy on this as yet. Similarly, warning on HTPs, it was mandated during December of 2022. But as I mentioned that, observations in the market, they have shown that there are no graphic health warnings or textual health warning on heated tobacco products. Thank you very much. I'll be more than glad to answer any questions that the audience might have. Thank you. Thank you, Dr. Wasim. Now I'm going to introduce, although he needs no introduction, especially in this tobacco control fraternity, but Dr. Minhaj, he's ex-DG Health,
tobacco control focal point, and he has worked on all aspects of tobacco control laws, especially in advertisement, including graphic health warnings. Sir, I would like to welcome you on the behalf of the whole gathering to share your deliberations with us. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I'm highly grateful to the SDPI and all my worthy colleagues here to give me an opportunity to be with you. Tobacco control is a multi-pronged strategy which we have been grappling with for the last more than almost 2 decades or now. At the government level and at the civil society level, NGO level, every advocate, every partner with us has played a very extensive role, be it the introduction of the graphic health warnings, or be it the government dragging feet on implementation of the larger sizes and challenged by the civil society in the courts and getting some, at least some progress out of that. It has been a long battle which is still continuing. And with the now markets flooded with the novel tobacco products, it becomes more challenging. One simple thing which I have, I can say, learned the hard way was that when we talk about tobacco control, there is no heroic measures which we can do anywhere, be in the government, be in the civil society, be at any level. And one glaring example was the introduction of 80% graphic health warning by the government. And taken by the storm, the whole world, oh, Pakistan is going to introduce 80%. And I'm sure all of you know what happened with that. So many years passed by, and then we had to settle for increasing it from 40% to 50%. And then, so whenever we talk about countering the measures taken by the big tobacco to gather profits and selling this poison to the people, we always have to be very tactful and with a good knowledge of, I can say, like rules, regulations, and the country's law and the prevailing situation, the market strategies, and the finances involved with that. Until and unless you have a good grasp on all these aspects, it's always like taking one step ahead and then taking 2 steps back. So be it, I wish the government representatives would have been here and we could know that what those corridors of power are about to do on these things. But yes, one step, that introduction of the overall national tobacco control policy, only maybe it is just like a document only, but maybe someday it will become a practical thing to implement and make strategies which are really meant to protect the masses from the hazards of tobacco use. Until then, just we have to be together, and whatever the progress, like for example, we have always been to be innovative, because when we are countering the tobacco, talk about some control in the health sector.
So when we are fighting with all our other control things like those microorganisms or other disease processes, we can see them. And they are, sorry, we cannot see them. They are not visible to the naked eye, even the microorganisms or this kind of things. Here we can see, and of course we are dreaded by the size of the tobacco mafia, which how it works, how it behaves, how it pushes you back, how it buys the governments and influences the policymakers. So I'm sure all of my colleagues here who have been in the business for so many years, they have seen these things being contracted. But if we are sincere with the cause, and like my colleagues all around this table have exhibited over the years, yes, we can go ahead with that, and we can come up with some solid proposals for the government that how to go about this increase in the size of the warnings or coming up to the international standards of plain packaging. If Pakistan has been able to make progress in curtailing down the number of tobacco users, WHO admits that our target of 30% reduction in smoking by the year 2030, we are leading the AMRO region. We were leading till last year. I don't know the current situation, but still, I hope we can be there. So the other things can also come along. But the novelty of these tobacco products which are in the market now in the major cities, and those things, the laws which have been made over the last few months or a year or so, they are, I'm sorry to say, but they are very, you can say, fluid and lax. And even if implemented 100%, they are not going to impact the market of these products. So we have to make some more stringent laws. We have to think the ways about it. Or till the time those laws are made, we need to develop some own strategies how to counter these attacks. And I'm sure when we have the support of this Vital Strategies initiative, the STOP, and everybody trying to do his part. So inshallah, we will keep on progressing like that. Thank you very much. On our next generation. Moving on, our next panelist is Dr. Amna, who is a public health professional, a public health consultant. Over to you, Dr. Amna. Thank you, Sania. Apologies for joining in late. I was involved in one of the other workshops by the WHO. I've not prepared any special thing, but I would like to talk about the objectives of this meeting, that we were given this concept note, and where we wanted to discuss the design elements and what are the processes that we follow. So I just have my views on it and jumping directly onto that. The first objective of this meeting was mainly to talk about design elements of the warning, including location, size, color, rotation, messages, content, and language. Being an advocate and being a researcher in the tobacco control and cessation in Pakistan for the last 10 and 13 years, we know that these are very important ones. And I'll just have a one-liner to say about this, is that the design, the warnings, the color, and everything is got to be according to the context for Pakistan. We know that every country does it. So we need to every country gathers their own evidence, does some research, and then comes to which color, which size, which warning is the most appropriate for that. So a lot of work has been going on regarding, we know the graphic health warnings, the underage sale warnings, and we are heading to an era where the plain packaging is becoming our main priority, and we are heading that way. And I'll just inform you what we are doing
later at the end of the regarding that. In the next is what are the processes that could be followed to develop effective warning. From international research and from examples from Canada and Australia, we know that in the generic packaging, they have seen if you remove the brand logos and from the packs, so it increases the visibility of the health warnings. So basically, I mean, we need to do this kind of research in Pakistan's context also, and then we do have examples from them. So they have from internationally, UK has proven that if you remove if you remove the brands from the packaging and stuff, the visibility of other health warnings becomes really more apparent. Regarding the warnings, the laws passed, Wasim has very comprehensively explained which are the laws been passed in Pakistan, and we are really not far behind. We are up there, but implementing and enforcing is where we are lacking. Regarding the regional and regional and national best practices, plain package, what is that? Best practices regarding the Article 11 of SCT, including plain packaging, which I have jotted down and just read through, is that we know plain packaging must be uniform. All packs must be of standard shape and size. We know branding and logos and promotional elements they do appear and they deter the customers from the main health warnings. Health warnings text should be in always local languages. Tax stamps and governments for track and trace system is very important. And to curbing overall, as Dr. Minhaj has said, a multi-pronged approach we need, and stop smoking information available on packs. These are the best practices and we need to follow them. Wherever we are lacking, we need to improve. And as Wasim mentioned at the end of his presentation, there is not much information and much evidence regarding plain packaging in Pakistan. For that, I just want to add our work. We currently implementing, we are on ground for a project called Tobacco Control Policies and Health of Adolescents in Pakistan, in which we are exploring and getting information from the adolescent from 10 years to 16 years of age regarding plain packaging, taxation policies, and their habits. We're going into the schools. We're doing a survey. We're collecting packs from the markets. We're doing focus groups, extensive focus group discussions in 5 major districts of Pakistan, and we're doing this survey, as I've mentioned, in school and out of school children. So most of the partners are sitting over here, including the government, and hopefully we will be providing evidence and information regarding the adolescents, what they think about plain packaging and what they prefer and not prefer, and what is attractive, what is not attractive, and how much is the affordability for an adolescent in Pakistan hopefully in 2.5 years. That's from me. Thank you. Thank you so much, Dr. Amna. Should we wait for the azan? Yeah, okay. Thank you so much, Dr. Amna. Next, we have Mr. Mazhar, who is a pioneer in tobacco control activism here in Pakistan. He's a tobacco control advocate and media expert working in tobacco control since 2007 and has been critical in highlighting the need and challenges related to tobacco control in Pakistan. He also has the largest coalition of civil society partners working exclusively on tobacco control in Pakistan. Over to you, Mazhar Saab. Thank you. सानिया मेरे ख्याल है सानिया नाम है सॉरी अगर मैं इंग्लिश के अलावा किसी और जुबान में भी बोल सकता हूँ ओके थैंक यू एसडीपीआई के दोस्तों को मैं बहुत एक तरह से अप्रिशिएट करता हूँ मुबारक देता हूँ कि उन्होंने एक बार फिर इस मसले को उठाया है और कोशिश कर रहे हैं कि
पिक्टोरियल हेल्थ वार्निंग और एनी टाइप ऑफ वार्निंग आनी चाहिए सिगरेट पैक के ऊपर। और उन्होंने इसमें ऐड भी किया है कि न्यू प्रोडक्ट्स जितने भी हैं तो उनके ऊपर भी ये वार्निंग आनी चाहिए। हमारा अपना जो है एक्सपीरियंस है, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जब से ये वार्निंग का सिलसिला शुरू हुआ तो हम उसमें साथ साथ रहे और 1-2-4 दफ़ा मीटिंग्स हुई जिसमें इवन वार्निंग्स के जो वो थे फोटोज वगैरह वो भी डिस्कशन में आए। तो वार्निंग जो शुरू में हुई, बाद में उस पर इतराज़ ये आया कि मैं अब दोस्तों इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप ये सजेस्ट करेंगे तो काफ़ी केयरफुली देखना है। तो उस पर इतराज़ ये आया कि ये सिगरेट से नहीं है, ये वो जब मुंह जो है उस हिस्सा काफ़ी वो डैमेज था, तो ये सिगरेट से नहीं है बल्कि ये गुटखा से है। तो ये बड़ा एक टेक्निकल इशू है जो आप लोग इसको ले रहे हैं। ना सिर्फ ये है कि उसको देखना बड़े गौर से है कि वार्निंग कौन सी होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। लेकिन इसमें एक अहम बात इस वक्त मेरे ख्याल है गवर्नमेंट के लोग तो नज़र नहीं आ रहे। गवर्नमेंट ने मेरे ख्याल में ये करना है, अल्टीमेटली हम जो भी सिविल सोसाइटी जो भी सजेस्ट करते हैं, जिसके लिए भी मुतालबा करते हैं, फिर हम जाते हैं हेल्थ अथॉरिटीज़ के पास, उनके पास कि इनको करें। अब वो हेल्थ नहीं चल रहा, सॉरी, कितनी हमारी बात सुनती हैं, कितना इसको वो सीरियस लेते हैं या नहीं लेते हैं, ये सबसे अहम है। हमारा अपना एक्सपीरियंस ये है कि जब ये नहीं कर रहे थे तो हमने चैलेंज किया इनके एक SRO को हाई कोर्ट में 2015 में। तो 2015 से नवंबर 2021 तक, उस वक्त खुरम साहब हमारे साथ होते थे, तो ये तारीखें भुगते रहे, वकील भी रखे, वकील भी जाते रहे। अब दरमियान में गवर्नमेंट, हमने तो गवर्नमेंट को इनफैक्ट उसमें पार्टी बनाया था कि गवर्नमेंट ये कर नहीं रही, इन्होंने कहा था करेंगे तो कर नहीं रही, तो उसमें गवर्नमेंट ने तो इतना इंटरेस्ट नहीं लिया। अलबत्ता इसी दौरान टोबैको इंडस्ट्री उसमें आके पार्टी बन गई केस में। अब टोबैको इंडस्ट्री जब पार्टी बनी है तो उसके साथ हम तो मुकाबला नहीं कर सकते, ना हम इतना बड़े वकील रख सकते हैं। उनके वकील ने कराची से आना था, वो कभी आए नहीं, आ नहीं सकते, बड़ा सीनियर वकील था। तो कोई 1-2 साल तो इसी चक्कर में चल गए कि वकील साहब पेश ही नहीं हो रहे। फिर उनका कोई असिस्टेंट थी खातून, वो आती थी। तो बहरहाल नवंबर 2021 तक कुछ नहीं हुआ। और फिर ख्याल है हम केस, हाँ, इस दौरान एक और इवेंट हुआ वाशिंगटन में, मीटिंग्स थी डोनर्स की, उसमें हम ग्रांटीज भी थे और इस टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई। उस वक्त हमारा केस चल रहा था और डोनर एजेंसी की एक रिप्रेजेंटेटिव ने एक तरह से हमें ये कन्विंस करने की कोशिश की कि हम ये केस वापस ले लें कोर्ट से। तो हमने आपस में मशवरा किया और दोस्त भी थे, खुरम भी थे अगर आपको याद हो। तो हम इस पर डट गए कि हम ये केस वापस नहीं लेंगे। तो मसला सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि यहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है कि जब हम डोनर्स की मीटिंग में बैठे थे तो डोनर ये कह रहे थे कि इस केस को वापस ले लें। तो हमारा ये था कि अगर हम ये केस वापस ले लेते हैं तो हम तो सिविल सोसाइटी हैं, तो हमारे पास क्या जस्टिफिकेशन है कि ये हम क्यों ले रहे हैं, किसके प्रेशर, गवर्नमेंट के प्रेशर में ले रहे हैं, किसके प्रेशर में ले रहे हैं। तो हम डट गए कि हम वापस नहीं लेंगे। हमने नहीं लिया, लेकिन वो फिर भी कुछ अर्सा तक चलता रहा। तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत अच्छा आप लोगों ने ये इनिशिएटिव लिए है एक बार फिर। हाँ, इसमें जो मीडिया का रोल है यकीनन बहुत अहम है, लेकिन कि मीडिया में भी कोई एक तरह से कोई कैंपेन टाइप, ये तो बात की बात है ना कि मीडिया में ये जो आप देंगे ये फुटेज या कुछ ये किस तरह के होंगे, उससे पहले मीडिया की कैंपेन इसलिए ज़रूरी है कि हम गवर्नमेंट से ये बड़े पुरजोर तरीके से डिमांड कर सकें कि इसको आप रिविजिट करें, जो इस वक्त सिगरेट पैक के ऊपर है इसको रिविजिट करें और इसमें इसको बढ़ाएं, इजाफा करें, जैसे कि गवर्नमेंट कहती रही है। तो हमें पहले तो मीडिया को इस मकसद के लिए अपने दोस्तों से कहना है कि इसके ऊपर वो लिखें, इस पे एक कैंपेन चलाएं, तो फिर तो मीडिया का रोल बनता है। जो अगला मीडिया का रोल है कि उसके ऊपर क्या आप तस्वीर क्या देते हैं, आप उसके ऊपर फुटेज क्या देते हैं, उसके ऊपर टेक्स्ट क्या लिखते हैं, वो तो पैक के ऊपर है और सब चीज़ों पे है। लेकिन अब जो आपने एडिशन की है कि जो न्यू प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर भी
ये जो मैसेज है ये जाए। तो सिगरेट पैक के भी अगर हमें इतना लंबा जोर लगाना पड़ा है तो न्यू प्रोडक्ट्स के ऊपर हमें कितनी कोशिश एफर्ट करना पड़ेगी, ये मेरे ख्याल में हमारे दोस्तों को इस बारे में पता होना चाहिए। डॉक्टर साहब डॉक्टर मीना साहब भी इसमें शरीक रहे हैं, खुरम भी इसमें शरीक रहे हैं। मैंने तो कहा हमने तो डोनर के लेवल पे जाके डोनर ने कहा जिसको विड्रॉ कर ले। तो काफी जो आते हैं दरमियान में मसाइल और सब कुछ होता है। तो बहरहाल मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि ये बहुत अच्छी एफर्ट है, क्योंकि ये मामला तकरीबन खामोश ही हो गया था, दब गया था। अगर आप इस मामले को उठाते हैं तो ये एक बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। Thank you so much, Nazar Saab. If anybody has any questions, please now. I'll just want to I'll just want to add a comment to what Mazhar Saab said. In 2019, even Minasha was not there in ministry before his arrival. I and Wasif and SDPI, we actually created a database. We went to Karachi and we met different cancer patients who had actually developed mouth cancer or visible cancers on their body, and we, with their free prior consent, which we got signed from them, we actually took their pictures, and we created a database of almost 36 different cancer patients, and we shared that with the Ministry of Health, and we requested them that these should be placed on the tobacco packs. Now nothing happened for many months, and then when I checked back with them, they said that the case was taken to the cabinet, but that could not be approved because there was, like Mother Saab said, that there was not a conclusive evidence that these are the pictures of smokers or these are the pictures of gutka or other products users. Whereas we offered our services and we said that you can even go and meet them, although it is unethical. We cannot reveal their names or as part of our endeavor or our research, and we were not exposing their full faces also. But that matter died, and now since the case has already been taken up by the ministry, they actually got these pictures from Maldives. Khurram Hashmi Sahab can guide me. Yeah, they got it from Maldives, and they are going to place those pictures. So my argument has always been that it's not a good thing, but Pakistan has sufficient data showing cancer patients with visible cancer signs caused directly by the tobacco use and mostly by smoking products. So why don't we use that? That is just one of my comments. Sorry, you had a question. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Shafkat Rasool. I am MPhil Scholar of International Relations from International Islamic University. So it is a very important topic. So thank you so much STPI for organizing. So I want to add something about smoking. We know कि warning system जो है, तो वो जो है ये not too enough है ना होने के बराबर है, क्योंकि अगर एक बंदा गांव का बंदा है उनको कैसे पता चलेगा कि हार्मफुल है? वो तो एक मतलब डेली बेसिस पे यूज करता है, उनको इतना एहसास नहीं होता है कि जो है ना वो किस तरीके का यूज कर रहा है। बस उस पे ही सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है कि भाई कैंसर होगी, तो जो अनपढ़ बंदा है उसको तो नहीं पता होता। तो दूसरी बात के स्मोकिंग की वजह से हर साल 7 से 8 मिलियन जो लोग मर जाते हैं, तो उसमें 1-2 मिलियन वो भी होते हैं लोग जो है ना स्मोकिंग नहीं करते, धुआं की वजह से वो मर जाते हैं। तो वो हम जो है इस चीज पे वो ध्यान नहीं रखते। जो अगर कोई बंदा सिगरेट पीता है तो दूसरे का ध्यान नहीं रखते कि दूसरे पे भी ये इम्पेक्ट पड़ता है। और दूसरी बात के कंट्री, ये एक बड़ा सवाल है ना कि अगर एक हार्मफुल है हेल्थ के लिए, आप क्यों नहीं इस पे बैन कर रहे हैं? गवर्नमेंट सबसे ज्यादा जो इसका बेनिफिट लेती है, वो कैसे लेती है? जब भी गवर्नमेंट को पैसे चाहिए होते हैं तो उस पर टैक्सेस लगा देती है। सबसे ज्यादा गवर्नमेंट इसका बेनिफिशियरी होती है। तो वो पॉलिसी बनाती है, वो बताती भी है हार्मफुल है, मगर सबसे ज्यादा बिजनेस भी वही करती है। और दूसरी बात के हेल्थ पाकिस्तान की गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं तो मुझे ऐसी एक्टिवनेस नजर नहीं आ रही। तो लास्ट मिनिस्टर जो था हेल्थ का, वो खुद सिगरेट पी रहा था, वो सिगरेट पीता था, तो हमें वो कैसे पॉलिसी बना के देगा? तो थैंक यू सो मच।
सॉरी, मैं आपके कुछ सवाल जो हैं उनके या कुछ जो आपके ऑब्जर्वेशन है उनका जवाब देना चाहूँगा. The first thing you mentioned is that if there is a textual warning written on a pack of cigarette, a person living in a village will not be able to see it. That is why we are actually advocating that we need to have pictures, pictorial health warning or graphic health warning, and they should be so gruesome and so hard to look at that people should stop smoking. I also mentioned that a normal smoker who smokes say 20 cigarettes a day takes out the pack of cigarette from his pocket 20 times and looks at that pack. So if he's doing that 20 times a day, it will be more than 7,300 times in 1 year. That is one way to convince them to give up smoking. And if that picture keeps changing, which I've advocated, that it should be rotated so very often, so that person keeps getting a message 20 times every day and 7,300 times. So if he has to give up, he will give up. You are very right that almost 1.2 million people around the world, they die of secondhand smoke also. And this is unfortunate, and that is why I've said that when you are writing the textual warning, that should contain warning regarding its chemicals it contains, the effect of this smoking on other people who are living around you, the loved ones, and other messages which are relevant to that. The third thing you mentioned was that why doesn't the government ban it? Unfortunately, tobacco is a business like any other business. They are for profit, and they must manufacture something which they sell, and they make money out of that. And this is unfortunate that they know it fully well that the products they are producing, 50% of its users will die because of using of that product, but they still continue to do that. There is this misconception that probably tobacco industry is paying a lot of taxes. There are many more industries, many more international industries which are paying equal or even higher amount of taxes. And there is another complete subject and subject of debate also, and we're going to talk about it when we talk about taxation on tobacco, that there is a lot of tax evasion by the tobacco industry also. In one of the cases, 30 billion rupees were siphoned off by the big tobacco industry in Pakistan. So this is also a misconception that probably the government is making a lot of money out of this. Yes, they do get a lot of taxes from tobacco industry, but they do get taxes from pharmaceutical, from sugar, from fertilizer, from cement, and multiple other industries which are paying a lot of taxes to the government. So these are just my observations. Sorry. I think Dr. Amna can also, are you there, Dr. Amna? Maybe she can also kind of give her insights on second-hand and even third-hand smoking as well. And I think if she's not here, maybe you can, I think, oh yeah, okay. She's here. I just want to emphasize this, that we have to remember, and we have to make the public aware that whatever 93 billion, if only two companies, the bigger companies, are giving in revenue, we are spending 143 billion in the costs of a loss of productivity and health of people of Pakistan. So this, somebody said the government is benefiting it. Actually, you're right to say that, but actually the government doesn't know that they're benefiting. Actually, we are at a loss. This is what I think. When we look at these figures, they give us 93 and the government is spending 143. So this is simple maths. Regarding, and the 143 billion cost or loss of productivity includes first-hand, second-hand, third-hand smoke. I don't need to go into what second-hand smoke entails. The facts and figures are on the Tobacco Control's website. Actually, the second-hand smoke is one of the largest killers for the people who are not smoking and major risk factor. So I'll just have this to add. Thank you. मेरा नाम साजिद हुसैन मलिक है, सीनियर रिसर्चर हूँ मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज में, सुप्रीम कोर्ट, आज़ाद कश्मीर, मुख्तलिफ। मेरा मौक़िफ़ ये है कि जिस तरह आपने बताया वार्निंग या सिगरेट, ये जो सिगरेट नोशी है
یہ بذات خود کوئی بیماری پیدا نہیں کرتی، بلکہ جو بیماریاں انسان کو لگی ہوتی ہیں اسے اور ایکسلریٹ کرتی ہے، اس کو انتہا پہ لے کر جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنی کچھ 4-5 ملک ہیں جو اس وقت اس وبا میں ٹاپ پہ ہیں، تھائی لینڈ ہے، انڈیا ہے، پاکستان ہے، کوئی دنیا میں کوئی اتنے زیادہ اس میں ممالک نہیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وارننگ سے مسئلے حل ہوتے تو ہزاروں مولوی جہنم سے ڈرا رہے ہیں ہمیں، لیکن پھر بھی ہم وہ کام کر رہے ہیں کہ ہم نے جہنم میں جانا ہے۔ اس کی ضرورت سمپل جو حل ہے میرے خیال میں وہ موٹیویشن ہے۔ ان کو ڈرائیں بھی نہیں، ان کو موٹیویٹ کریں ذہنی لحاظ سے، نمبر 1، اور یقین کریں موٹیویشن سے بڑے بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ دوسری بات ہے جو فیملیز ہیں جہاں سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں ان کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو آپ یہ کام کر رہے ہیں یہ آپ کے بچوں میں آئے گا۔ تیسرا، ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ وہ فرینڈ شپ سے ہوتی ہے، یا اسکول سے بھاگے ہوئے بچے ہوتے ہیں وہ یہ شروع کرتے ہیں، اور یہ سگریٹ کی بات نہیں ہے، سگریٹ کے بعد پھر وہ ہیوی قسم کا نشہ پسند کرتے ہیں، سگریٹ کے اندر بھی چیزیں ڈالتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ گورنمنٹ کا جہاں تک تعلق ہے، گورنمنٹ نے میرے خیال کے مطابق جو عوامی فلاحی کام ہے کبھی بھی کوئی اس حد تک دلچسپی نہیں لی جو عوامی مفاد میں ہو، میرے علم کے مطابق یا معلومات کے مطابق۔ یہ سوسائٹی کو کرنا چاہیے، سول سوسائٹی ہے، ہم لوگوں کو خود اٹھنا چاہیے، اور میرے خیال میں اس میں تبھی کامیابی ہو سکتی ہے۔ بلکہ آپ کسی کو یہ بتائیں گے، کسی نے کسی کو کہا یار یہ سگریٹ نہ پیو، یہ آپ ایک سگریٹ پیتے ہیں تو 8 منٹ زندگی کم ہو جاتی ہے، تو وہ آگے کہتے ہیں ہمیں بھی کوئی ضرورت نہیں جلدی مرنے کی۔ تھینک یو ویری مچ۔ اچھا سر، آپ کی کچھ آبزرویشنز تھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سگریٹ خود کوئی ڈیزیز کاز نہیں کرتا۔ میری جو پہلی سلائیڈ تھی دیٹ وہ اس میں نے تمام کیمیکلز وہ جو کہ ٹوبیکو کے اندر اٹ سیلف بائی دا ورچو آف اٹس گروتھ when we are spraying pesticides, when we are putting certain fertilizers inside that land on which tobacco grows. So we highlighted that also. Going a little back, Dr. Wakar also in his opening remarks, he reminded us that we are basically carrying on with the series on MPOWER measures. MPOWER measures کے اندر کیا ہے کہ جو یہ 6 measures ہیں جو کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ہمیں دی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ 6 مختلف طریقے ہیں جن سے آپ ٹوبیکو کی کنزمپشن کم، کنٹرول اور ختم کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو وارننگ ہے یہ صرف ایک اس میں سے طریقہ ہے۔ سیکنڈ ہینڈ اسموک کے بارے میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ جو آپ نے دوسری بات کی کہ موٹیویشن، وہ آتی ہے سیسیشن کے اندر یا کوئٹنگ کے اندر، وہ بھی ایک طریقہ ہے جس کے آپ کر سکتے ہیں۔ ٹیکسیشن بڑھا کے آپ کر سکتے ہیں، لوگوں میں اویئرنیس پیدا کر کے کر سکتے ہیں، فیملیز کو موٹیویٹ کر کے، وہ ساری چیزیں۔ تو ہم ایک سیمینار یا ایک میٹنگ کر کے، ہم جو ڈسکشن کر کے ہم لوگوں کو یہی اویئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دیٹ بیسیکلی دیر آر ملٹیپل means that all of us need to employ on all the smokers. So even if one works, اگر قیمت بہت زیادہ ہو سکتا ہے کوئی اس کی وجہ سے سگریٹ چھوڑ دے، ٹھیک ہے، کوئی اگر کسی کی فیملی میں کوئی اس طرح کی پرابلم ہو گئی، خدا نہ خواستہ کہ کینسر کی وجہ سے کچھ ڈیتھ ہو گئی ہے، تو وہ بھی اس طرح کر دے۔ سول سوسائٹی آف کورس کمز ان ویئر گورنمنٹ پرابلی تھوڑا لیک کر رہی ہوتی ہے، لیکن ہم آؤٹ رائٹ گورنمنٹ کو اس لیے بلیم بھی نہیں کر سکتے کہ وہ بالکل کوئی فلائی کام نہیں کرتی۔ دے آر آلویز دے آر فار دا پیپل اینڈ دے یوزلی ڈو ورک آن دیز۔ ایز فار ایز دا ڈیزیزز آر کنسرنڈ، تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ابھی یہ آپ کے ساتھی نے بھی ایک بتایا کہ دیر آر تقریباً 80 سے 82 لاکھ لوگ سال میں پوری دنیا میں مرتے ہیں جو ڈائریکٹلی ایٹریبیوٹیبل ہیں ٹوبیکو کو، یعنی ٹوبیکو یوزرز میں سے 80 سے 82 لاکھ اموات ہوتی ہیں پوری دنیا کے اندر۔ پاکستان میں بھی ایک جگہ پہ فگرز تھے، منسٹری کے فگرز تھے کہ 1,10,000 لوگ سال میں مارے جاتے ہیں، ایک اور جگہ پہ فگر تھے 161,000 لوگ جو ہے وہ ایک سال میں مارے جاتے ہیں۔ 2017 کے اندر ایک اسٹڈی ہوئی تھی جس میں thousands of people were admitted in hospital because of tobacco use۔ تو یہ ایک انفارچونیٹ چیز ہے کہ ٹوبیکو انڈسٹری اس چیز کو پروموٹ کرنے کی کوشش کری کہ سگریٹ خود نہیں مارتا، سگریٹ ہی آپ کو مارتا ہے۔ اگر وہ نہ مار رہا ہوتا تو لوگ چھوڑ دیتے اس کو، یا ہم کیوں یہاں پہ ڈسکشن ہی نہ کر رہے ہوتے۔ سو یہ تھوڑا سا ہمیں پرسیپشن بھی اپنی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو۔
Thank you, sir. आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. First thing we need to realize that smokers are a minority. They are a minority in every household. They are a minority in every country. Number one. Number two पे ये है कि जब मैंने इसकी the way we need to promote this warning on tobacco packaging, I said that one, you need to have multiple pictures. You need to rotate them every often. एक साल के बाद उसको rotate कर दें आप. So every smoker who is using, say, who is smoking any brand, whenever he or she sees that change warning, that is noticed. And there are multiple studies which have been carried out, which actually claim that, of course, every these health warnings, these are one way of controlling tobacco. Taxation is yet another way of controlling tobacco. Cessation is yet another way of. So there are multiple strategies that any nation can apply. As far as putting up multiple pictures at the same times, that is not advisable, because then that gives a leverage to the tobacco industry. So they'll probably use one kind of where they know that nobody notices. They'll use some kind of pictures which are unnoticeable. So there are complete guideline Article 11 और उसकी जो FCTC की Article 11 है, उसकी guideline है, उसमें ये सारी चीजें लिखी हुई हैं कि किस तरह से, how will you change, where will you place it, what will be the size of this, what should be the color of this, and finally they recommend plain packaging in which there is only warning and there is no brand name written on that cigarette. ठीक? So that is it. Gigi. Can I? Oh yeah. Thank you. But I agree आपके साथ कि yes, कुछ मैसेजेस ऐसे भी होने चाहिए जो कि जनरलाइज ना हो, जो आपको डायरेक्टली हिट कर सके. So there are so many you can say a list of जो है one-liner messages. मैं जब गवर्नमेंट में था तो मैंने ये एटलीस्ट कर लिया अपने डेस्क के ऊपर कि हमें वो गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन आई कि जी आप वो अपने जो लेटर्स आप इशू करते हैं उसके ऊपर आप लिखें सबके लिए से नो टू करप्शन. तो बीइंग अ डॉक्टर और बीइंग वो हेल्थ मिनिस्ट्री का एम्प्लॉय, मैंने कहा मेरा इस स्लोगन से कोई ताल्लुक नहीं है. तो मैंने उसकी जगह मैंने एक लिस्ट जो थी वो ये टोबैको कंट्रोल से रिलेटेड मैसेजेस की कि टोबैको यूज से ये हो सकता है, आपको बीमारियां हो सकती हैं, आपको फलां फलां नुकसानात हो सकते हैं. वो सारे तकरीबन कोई 16 या 17 मैसेजेस थे. और वो चूँकि मेरे डेस्क पे बहुत सारे काम थे गवर्नमेंट के, स्पेशली मेडिकल फैसिलिटीज फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थी, जिसमें सारे फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के मेडिकल बोर्ड्स को मैं सुपरवाइज करता था. तो वो लेटर्स भी मैंने इशू करने होते थे. डेली के तकरीबन को 100-150 लेटर मेरे साइनों से इशू होते थे. और वो लेटर्स जो कि मेरे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की पर्सनल फाइल्स में मतलब हमेशा के लिए रहते हैं वो कागज, तो उनमें से हर एक में वो एक लाइनर मैसेज जरूर जाता था. और मुझे डेली बेसिस के ऊपर जो है वो मेरे अक्सर ऑफिस से आती थी, फोन आ जाते थे कि सर जी ये क्या करते हैं आप, हमें क्यों डराते हैं. मतलब स्पोकर्स खास तौर पर जो थे ना वो उससे जरूर अट्रैक्ट होते थे और उसको मतलब उनको नोटिस करते थे कि यस ये कोई चीज जो है ना ये डिफरेंट हो गई है और हमें इसको पिक करना है या इसके ऊपर गौर किया है. तो इट शुड बी. लेकिन गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ज़ाहिर है वो बड़े पैमाने पे शायद ये हम इतना वो न कर सकें, लेकिन बहरहाल जो भी है आप जिसका भी जितना रोल हो सकता है वो अगर अपने अपने हिस्से का काम हम करते रहें तो इंशाल्लाह दैट विल बी इनफ. मेरी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं सिगरेट से. मेरा मतलब ये था कि जो सिगरेट पीते हैं जो दायरा में बड़ा वक्त लगता है, जो लोग बीमार हैं, हार्ट पेशेंट हैं, जिगर के हैं, दूसरी हैं, सांस की बीमारियां, उनको कम से कम ज्यादा जरूरत है कि सिगरेट ना पिए, उनकी और एक्सेलरेट कर जाती है. अस्सलाम वालेकुम. वैसे तो इतनी बातें हो चुकी हैं, इसके बाद मतलब कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन मैं जस्ट 2 रिकमेंडेशन देना चाहता हूँ कि शायद वो थोड़ा सा अर्ली भी हैं. कि एक तो FCTC आर्टिकल 11 में है कि जो टोबैको प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर एक्सपायरी डेट होनी चाहिए, लेकिन जो हमारे सिगरेट पैक्स हैं या कुछ और लूज टोबैको या बहुत सी चीज़ें जिसके ऊपर एक्सपायरी डेट नहीं है, एक तो इसको कंसीडर करना चाहिए. और दूसरा कि बहुत से लोग सिगरेट क्विट करना चाहते हैं, टोबैको क्विट करना चाहते हैं, तो जो एक विद नो कॉस्ट एक अवेयरनेस है, तो एक जो टोल फ्री नंबर है, अगर सेसेशन का हम जल्द उसके ऊपर मतलब उसको अचीव करेंगे तो उसको भी उस वार्निंग में जो है ना कि इंक्लूड करना चाहिए, ताकि जो लोग क्विट करना चाहते हैं उनकी जो है ना कि वो हेल्प हो सके. थैंक यू.
تھینک یو ذیشان. بالکل اسی طرح سے ایک اور ریکمنڈیشن ہمارے پاس آن لائن آئی ہے مسٹر احترام الخطق صاحب سے ہارٹ فائل کی طرف سے کہ جس طرح سے کووڈ میں وائس وارننگ ایک فون کالز جب بھی ہوتے تو وائس وارننگ آتی تھی کووڈ کے ٹائم پہ, تو اسی طرح سے ایک ٹوبیکو وارننگ بھی ہونی چاہیے جو کہ بتا سکے, اور وہ ڈفرینٹ قسم کے وائسز ہوں کہ مطلب 2 مہینے 6 مہینے سال کچھ اور ہو, پھر سال 6 مہینے 4 مہینے کچھ اور ہو, تاکہ لوگوں کو وہ میسج جو ہے بار بار ڈفرینٹ طریقے سے ملتا رہے, اور وہی مطلب وہ ایک ہی ٹون سن کے بھی لوگ تھوڑے اک جاتے ہیں, تنگ پڑ جاتے ہیں, تو وہ ایک چیز ڈفرینٹ ہوتی رہے. اور اسی طرح سے اویئرنیس والی جو ہے مظہر صاحب نے کہا کہ میڈیا کیمپین چلنی چاہیے, یہ بھی ایک ہمارا میڈیا ہی ہے, ٹیلی فون, اور اس کے تھرو ہم اپنا پوائنٹ آف ویو آگے پہنچا سکتے ہیں, اویئرنیس لوگوں میں بڑھا سکتے ہیں. I would like to add something to that. In 2011, we tried that. ہم نے کوشش کی کہ جتنے ہماری سیلولر کمپنیز ہیں ان کو ہم جو ہے پیمرا کے تھرو یہ سارا میسج جو ہے کریں, بٹ دے ریفیوزڈ. دے سیڈ کہ وی آر این انڈسٹری, یا وہ ہیں کمرشل اینٹیٹی ہیں, اور ٹوبیکو کمپنیز دے آر آلسو این انڈسٹری, تو ہم ان کے انٹرسٹ کو ہٹ نہیں کریں گے. all of them, all the cellular companies جتنی بھی ہیں پاکستان میں operative, they collectively refused. ہم یہ نہیں کریں گے. So we couldn't do anything. Government جو ہے نا وہ پیچھے ہٹ گئی اس وقت. This once we have tried already. میرے کو پتا نہیں تھا کہ آپ نے یہ پہلے کوشش کی ہے, 2021 میں ہم نے کوشش کی تو ہمیں کہا گیا کہ Thank you very much for all the panelists who have very, intelligently deliberated on the subject. For concluding remarks and vote of thanks, I would request Mr. Khurram Hashmi to please take over the mic. السلام علیکم. تھینک یو STPI. کافی اچھا اور انفارمیٹیو سیشن تھا, اور یہی ہمارا ایک مقصد بھی ہے اس طرح کے پلیٹ فارمز پر کہ ہم یہی ایشوز تھوڑے سے ہائی لائٹ کریں اور ان کے اوپر ہم بات کر سکیں. جیسا سر نے بھی کچھ چیزیں شیئر کی, ہماری آڈینس سے بھی کچھ چیزیں شیئر کی, تو ہمارے پاس ایک وہ رننگ شیئرنگ آف ایکسپیرینس آ رہا ہے, اور یہاں سے پھر آپ کو اس چیز کی زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے یس کہ ابھی اور ایجوکیشن کی ضرورت ہے, اور اس ایجوکیشن کے لیے صرف پیکٹوریل ہیلتھ وارننگ ایک واحد ذریعہ نہ ہو, بلکہ آپ کو اس سے مختلف اپروچز لینی پڑیں گی, جس طرح ہمارے تمام ریسپیکٹڈ کولیگز نے شیئر کیا کہ وی نیڈ ٹو ریچ آؤٹ ٹو پبلک لارجر ایٹ ہینڈ, وی نیڈ ٹو انگیج دا میڈیا اسٹیک ہولڈرز, اور ہمیں ظاہری بات ہے پالیسی میکرز کے ساتھ بھی دو طرح چلنا کہ ایک ان سے ہم جب ڈیمانڈ کریں گے تو وی نیڈ ٹو ہیو ایویڈینس. جو ایک چیز ڈاکٹر وسیم نے بھی ہائی لائٹ کی تھی کہ جب کوئی چیز دیتے ہیں تو اس کی سائنٹیفک ایویڈینس ہمیں چاہیے ہوتی ہے. انڈسٹری طرح طرح کی ایویڈنسز آپ کے سامنے لا کے رکھ دیتی ہے, نیو پروڈکٹس کے اوپر بھی کافی ساری انہوں نے ایویڈنسز لا کر رکھنی, اور ڈاکٹر منہاج ہمیں یہاں پہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ وہ تمام ایویڈنسز اس لیے ریڈنڈنٹ ہو جاتی ہے. کسی چیز کی بھی اگر آپ نے کوئی سائنٹیفک اسٹڈی کرنی تو اس کی ایٹ لیسٹ شیلف لائف 5 to 10 years کی ہو, جس کے بیس پر اب آ رہے ہو. اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ریسنٹ جو آ رہی ہیں اسٹڈیز وہ انہی چیزوں کو نگیٹ کر رہی ہیں. ایک چیز اگر ایک فینومینا UK نے کسی وقت انڈورس کیا تھا, اب وہ اسی کو خود ایک چیلنج کے طور پہ پیش کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے دونوں چیزیں بڑھ گئی ہیں. پہلے تو اسموکنگ ایشو تھا, اب ہمارے پاس یہ نئی پروڈکٹس جو ہیں ان کا بھی یوز الانگ سائڈ پیرالل بڑھ گیا, اور یہ جو مائنورٹیز تھی اس مائنورٹیز کے اندر اب ہمیں ڈائیورس قسم کا ایک چیلنج دیکھنے کو مل رہا ہے جو اس طرح کر رہے ہوتے ہیں. انڈسٹری بالکل لیگل اینٹیٹی ہے, اور ساری چیزیں کر رہی ہوتی ہے, اور ڈاکٹر صاحب نے اور ہمارے کولیگ نے بڑا اچھا شیئر کیا کہ بھائی ہمیں کچھ چیلنجز آ رہے تھے. پرہیپس یہاں پر ہمیں پھر دوبارہ پھر وہی بات آتی کہ شاید سر ہمیں آرٹیکل 5.3 کی ضرورت ہے, جس پر ہم ان چیزوں کو لے کر آئیں سامنے کہ انڈسٹری کا رول اپنی جگہ ہو, مگر پبلک ہیلتھ میں ہم کس طرح چیزوں کو میسج کو آگے بڑھا سکتے ہیں, بڑھانے میں کر سکتے ہیں. اور ان کے لیے اس سے بہترین اسٹریٹجیز کوئی نہیں ہوگی کہ ہم یہ سیشنز اپنی آنے والی جنریشن کے لیے, جو ہمارا اس ایونٹ کا پرپس بھی ہے, ان کو ہم یہ ایجوکیٹ کریں, زیادہ سے زیادہ اس پیغام کو پھیلائیں.
उन लोगों को अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहिए टोबैको कंट्रोल के ऊपर. बेइंतहा मतलब STPI नॉलेज शेयर कर सकता है, समर शेयर कर सकता है. डॉक्टर मिनहाज से बढ़कर हमारे पास स्कूल टोबैको कंट्रोल के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान में शायद कोई नहीं है. हम इनसे कर सकते हैं, और गूगल तो डेफिनेटली है, वहां से आप सारी चीजें ले सकते हैं. ये तमाम इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में किस तरह लोगों तक पहुंचानी है, लोगों से मुराद तमाम है. हम पब्लिक की भी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट एंगेजिंग मीडिया. हम पॉलिसी मेकर्स को भी इंगेज करने की बात कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करने की भी बात कर रहे हैं. पिक्टोरियल हेल्थ वार्निंग वन टूल है. अवेयरनेस मैसेजेस कैसे होने चाहिए, गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज हैं नहीं है, लिटिगेशन के चैलेंजेस जैसे मजर साहब ने हाईलाइट किए कि एक काम में जब आप आगे बढ़ते हैं तो ज्यादा जब रिसोर्स आता है हमने उसको किस तरह टैकल करना है. शायद उसके लिए हमें बहुत जरूरत है कि हम इस कोलेशन को बड़ा करें, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऑन बोर्ड लेकर आए, हम अपने स्टेक होल्डर्स को बढ़ाएं कि सिर्फ सिविल सोसाइटी ठीक है, उसने एक ये जिम्मेदारी ली हुई है इन कामों की, मगर उसके साथ दूसरे जो हैं आपके मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, आपको लीगल एक्सपर्ट्स हैं, आपके पास इंटेलेक्चुअल एक्सपर्ट्स हैं. आप लोकल एविडेंसेस जनरेट करें, ऐसे एविडेंसेस जिसके झुटलाना गवर्नमेंट के लिए भी इतना आसान ना हो. गवर्नमेंट को इंगेज करें उन तमाम एक्टिविटीज में, उनको सपोर्ट करें, उन्हें फैसिलिटेट करें जहां जहां हो सकता है. काफी सारे डिफरेंट एजेंसीज हैं, हम डोनर्स बैठे हैं, हमें रीच आउट करें. हमारे मुख्तलिफ राउंड्स आ रहे थे, आप उनके थ्रू हम रीच आउट कर सकते हैं कि भाई ये हमारे मुल्क की जरूरत है, इसमें हम फील कर रहे हैं कि पीछे रह रहे हैं, हम इसमें क्या काम कर सकते हैं. ये कुछ चीजें हैं, और इसीलिए शायद इन सेशंस की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम लोगों को इंगेज करें, पैगाम ज्यादा ज्यादा फैलाएं, ताकि हमारा वो प्रेशर बन सके, जिस तरह मजर साहब ने कहा कि फिर हम डिमांडिंग पोजीशन में आए कि ये हमें चाहिए. अदरवाइज पिक्टोरियल वार्निंग 2015 से एनहांस हुई हुई थी, चैलेंज बनी हुई थी, अभी भी वो चल रहा है जिस तरह हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं. और वंस अगेन थैंक यू वेरी मच आप तमाम लोगों का. थैंक यू वेरी मच हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनका खास तौर पर, कि उन्होंने वो तमाम क्रिटिकल एरियाज को हाईलाइट किया और हमें गाइड किया कि इस पे हम किस तरह आगे बढ़ सकते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया वासिम. Thank you, sir, and thank you for all the colleagues who have joined in online also. Allah Hafiz.